Hello guys, welcome back. This is Rahul from King of Techniques. Today we talk about nested interface in Java. How to declare nested interface in Java. We can declare interface as a member of a class. Another interface, such as an interface, is called as member interface or nested interface. In Java, we have the ability to declare interface in class or a member of class or a member of another interface. That is called nested interface. په جاوا کې موږ تاسو کولای شو چې nested interface وکاروو که دا interface د کلاس یو غړی وي او که د بل interface غړی وي. نو موږ تاسو کولای شو چې nested interface لکه څنګه چې nested loops و nested if statement و نو داسې nested interface هم لرو چې موږ تاسو کولای شو په جاوا کې استفاده چې نو کوم وخت چې موږ تاسو غواړو د کلاس کې انټرفیس ولرو نو موږ د کلاس نیم ډاټ انټرفیس نیم څخه استفاده کوو تر څو هغه انټرفیس ته لاسرسی ولرو. When we want to call the interface in a member of a class, we use the class name dot interface name to access the interface and implement the interface methods. Let's jump to the netbin and work on practically interface. It is our netbin IDE. That's not netbin IDE. We create a new class in the package Java class name nested. Nested interface is the name of our class. This is our public class nested interface. Let's first implement the nested interface in a class or in interface that's the member of class. We use the class keyword. I use another class test, and the test class we have interface king. King is our interface. In this interface I find a method without the implementation of this method body void display. Create the body of this method in the interface because all of the interface method definition is in the implements classes. کوم تاسو وګورئ دا یو ټیسټ کلاس دی او په دا کې موږ تاسو یو انټرفیس لرو چې دا انټرفیس په nested انټرفیس ورته ویلی شو ځکه دا د کلاس ممبر دی. اوس موږ تاسو راځو ته پبلک کلاس nested انټرفیس امپلیمنټ کوي دغه interface. نو څنګه دا استفاده کو how to implement this interface. We use the implements keyword. After that we use the class name test dot king. King is the name of interface and test is the name of the class. Now we want to declare or define the interface methods void display methods. I implement this method public void display method. We print just a simple statement override it method. After that I want to create the main method of this class. Now I create the object of this interface. We have class test dot king. I create the object of test of king. That is the object of test of king class. I create another object nested interface. Nested is the object name. Now I want to copy this object to this first object obj equal to nested. After that I want to call the display function origin dot display. I save this program, then run it. Display method of interface, that is the nested interface in Java. That is the nested interface in a class, but we have the nested interface is member of interface another interface. The access specifier is this example is default. We can assign public, protected or private also. We can change the access modifier for the interface like public, like protected, or let's I just want to change this interface. Copy
and comment this one. I want to declare a protected interface. We just change the access modifier of this interface. Now I want to run this program again. They don't have any error. کدلته موږ تاسو وګورو په دغه موږ تاسو کولای شو چې دا یو انټرفیس هغه access modifier change کوو. موږ تاسو کولای شو چې private وکاروو، public وکاروو، protected وکاروو. که وګورو دا انټرفیس دی یعنی دا access modifier default دی. موږ کولای شو چې دا public ته change کوو او protected دی هم change کوو. چې دا په یو کلاس کې د ننه یو انټرفیس موږ تاسو کارولای شو چې دته وایي nested interface. We can use interface in another interface also. An interface can be declared inside another interface also. We mention the interface as interface name dot interface name, where the interface, the first interface name is our first interface, your outer interface, and the second interface name dot second interface name is the inner interface, your nested interface names. Let's create another example of create another class. The class name is run. I can declare interface. The first interface is also test, and I want to declare another interface inside an interface. Interface, but the king is the inner interface or the test or the outer interface. In this interface we use the simple method display. This is our outer interface and this is our inner interface. We also call nested interface. Our class run implements this interface implements. I create another class testing class testing implements test dot public void display nested just a simple statement that is called nested interface. I want to create another method, main method for this class. First we want to create the object of interfaces. We create the object of these interfaces. Test king vg. We create the another class object testing object. Or copy the object to the interface object obj.display. کچر مرتبط وګورو موږ لومړی د ټیسټ object جوړو چې هغه زموږ تاسې انټرفیسونه دي یعنی انر انټرفیسونه دي nested انټرفیسونه دي. له هغه وروسته موږ تاسې بیا د دغه کلاس کوم چې انټرفیس امپلیمنټ کړی دی د هغه object جوړو. کله چې مو د کلاس object جوړ کړو نو د کلاس object موږ تاسې اساین کوو د ټیسټینګ یا د انټرفیس object. له هغه وروسته موږ تاسې کولی شو چې په هغه object باندې هم یو د انټرفیس هغه میتھډ چې دی هغه رن وګورو فرق نه کوي. nested interface nested interface که چیرې موږ تاسو دلته وګورو موږ د ټي object یعنې کلاس object دغه object ته اساین کړی دی نو موږ دغه object په واسطه هم کولی شو چې انټرفیس رن کړو یا د میتھډ کار کړو او که یوازې د کلاس object وکاروو هم کولی شو چې د انټرفیس میتھډ کار چې دا و یو انټرفیس د بل انټرفیس په منځ کې. لیکن که چیرې موږ تاسې د یوه انټرفیس په منځ کې بل انټرفیس وکاروو او د هغه access modifier چینج کړو نو دلته موږ تاسې error راکوي یعنې دا انټرفیس د ننه په انټرفیس کې یا انټرفیس as a member of interface. که چیرې موږ اوس دلته دغه protected ته واړو نو موږ ته دلته یو error رامنځته کېږي چې دا په انټرفیس او nested انټرفیسونو کې کار نه کوي. که چیرې یو انټرفیس د کلاس member وي نو بیا موږ ته error نه راکوي. In this example, in this interface as a member of interface example, the access specifier is public even if we have not written public. This access modifier is public but we didn't write it
public. If we try to change the access specifier of interface to anything other than public, we get compile time errors. If we change the this interface access modifier, we got the compile time error detected. When I run this program, we have the compile time error because we can't change the access modifier of inner interface, nested interface, and the member of another interface. And if the interface is the member of a class, we can change the access modifier to protected, or otherwise we can change this to protected. By default it is public. When I run again this program, we got the output